Maisha hapa Lunga Lunga ni mazuri kwa sababu katika sisi tulio kwenye ufuo wa bahari tufaidika na hii bahari. Sasa hapa mimi naika umwani wangu, nikimaliza hapa mwenyewe napeleka kwa maji nikapande. Baada ya siku 40 itakuwa uko tayari mwenyewe, 45 uko tayari mwenyewe navuna. Nikivuna nikimaliza mwenyewe naleta juu, nakausha. Nikikausha napata kitu kidogo, nahitaji mahitaji yangu. Ina uzuri kwa sababu kuna uzuri wake na ubaya wake. Climate change has affected livelihoods in these communities. When you interact with the women, you hear there are some specific seasons that seaweed farming is really not profitable, that they really get like almost total loss. Hiyo jua kali changamoto yake huwa yaja hivi. Kama haya maji, yani hiyo jua kiwa kali haya maji huwa ya change wa moto. Sasa huwa huu mwani huwa wachomeka, alafu paka wageuka rangi nyeupe. Kwa juu yani wa mweupe, ukiangalia kama umeoza, ambao huo ugonjwa waitwa ice. Nyingine ni upepo za mwani kama hiyo wakati hiyo El Nino. Hiyo mafuriko juzi ndio tulipata hiyo hasara. Mpaka ikabidi mvua ikiwa nyingi, huwa mto Ramisi huwa waleta maji baridi, ambao yale maji baridi yakichanganyikana na haya ya chumvi, haya ya bahari, mwani, yani maji baridi yakiwa mengi, mwani uoza ukaharibika. Huwa wale samaki wakimbia enda mbali. Kula cha mwani upate kunenepa ni hii jua. Ndio ya nyonya ili nao upate kupanuka. Unaongeza kwa bahari, inaongeza maji safi kwa bahari, inachangia hizo samaki, na kwa mkulima unapata haki yako, bahari pia inapata haki yake. Fatuma, uko gangari. Sioni kijiti Fatuma. Utaleta ama utarusha? Tupenda umwani kwa sababu kuna hiyo support ya kupandiana. Ndio pia huwa yaleta nguvu kwa wingi, kwa sababu nikienda peke yangu nitatia kamba kidogo sana, lakini nikiwa na wenzangu alafu nikiuza napata mazao mengi. Alafu sisi tulichaguana kwa sababu tuko chap chap. Haya live. Haya. COSME hiyo yote tunaangalia kuweza kusaidia kina mama waweze kuimarisha ukulima wa mwani. Through different innovations like floating rafts we've deployed in deeper waters within the coastal region. We ensure that there's bulking of seed so that women can access quality seeds even during high temperatures. And that means there is continuous production. COSME project has provided different kind of support and training at community level. There's also this special training empowerment journey that the community members and the men and women go through on a weekly basis. Haya matatizo sasa tuamsaidiaje? It's a metaphor that shows how the woman is burdened with many responsibilities at home. They're giving solutions and slowly untying her to make her stand strong. Watu washirikiane, ishikwe huko. It has improved men and women now working together and collaborative decision making at household level. Ametufunza kwa sababu
Weza ukifika nyumbani, mimi mwenzako nimechoka, nitapika. So how can COSME Project Innovation come and support the women here to increase efficiency, to increase production more sustainably? One drop of seaweed is like 50 kgs. It is quite heavy. So the boat has really increased efficiency. We have set up solar dryers that will support them to dry quickly, and even during wet months. In collaboration with other partners like Cascadia Seaweed, we are focusing on value addition. The women make soap, shower gel, and shampoos out of seaweed that will help these women to earn more income. COSME Project is not just about production, but it's about building greater resilience at community and even at household level. So when they are faced by challenges of climate change, then they're able to bounce back. Kwa hivyo sisi tunapanda mwani, hatuchoki. Haya ndio maisha yetu, tumezoea sasa hivi. Hata ukinipa biashara ya mama karanga sasa hivi hata sijui nianzie wapi. Sababu nimezoea hii biashara.